bath, there is a problem. Also, when you have stillbirths ni mtoto anatoka akiwa amekufa, there is a problem. So stillbirth is a normal calf that is born but it is dead. Stillbirths, there is a problem. Hypocalcemia, when there is a problem of hypocalcemia, there is what? Retained afterbirth. When there is a problem of hypocalcemia, there is also a problem of hypocalcemia. Milk fever. In other words, it's called milk fever. This is from the word hypo. Hypo ni chini, calcium. So hypocalcemia. Unaelewa? Kuna hypercalcemia, lakini ni hypo. Calcium imeenda chini. Or the normal case is milk fever. Is there something to do with the placenta that you're talking about? Yeah, because uterus is supplied by what? Smooth muscles. Smooth muscles. Kuna smooth muscles kwa placental wall. So these smooth muscles, for them to contract, ndio zifanye hivi, zina need calcium. So kama hakuna calcium, ni kumaanisha hii placenta hii uterus haita contract, ndio isikume nini itoke nje. And that's why ng'ombe yenye ina calcium problem inakuwa na bloat. Because ndio ile hewa itoke, ile kutoa hewa, erection, ndio itoe gas. Ina need calcium. Hiyo ng'ombe inaweza kufa na bursting of the bladder, because for it to urinate bado ina need what? Calcium. Na hata bloat inaokaa juu, the animal cannot defecate. Haiwezi enda choo. So inafura tumbo. That's why unaonanga calcium ikianza kuwekwa, the first thing unaonanga kama inawekwa vizuri, ng'ombe inaanza kukojoa. After some time anaenda choo. Sawa. So this ina coordinate na what? Calcium. Because you have supplied calcium, so ni kumaanisha muscles za intestines zimeanza kufanya kazi za tumbo, so inaenda choo. The other thing anakojoa. The other thing anatoa gas. Anakuwa relieved. So kuna other complications zinakujanga na. So the other issue is high environmental temperature. If there is high environmental temperature, high environmental temperature is also a major problem. I have talked about advanced age. Advanced age, premature birth, induced parturition, then there is a so there is the issue of high environmental temperature, advanced age, older animals, premature birth. This leads to what we call stillbirth. There is induced parturition. So when you talk about induced parturition, which is maybe they use hormones or stress hormones, kama DEXA, there is a possibility of the animal having retained afterbirth placentitis. That is inflammation of the placenta itself, leads to retained afterbirth, nutritional imbalances. This we have tested in some farms. I'll talk about that in a moment. So there is some science behind this, but it's not very important. So retention of fetal membranes is mediated by impaired migration of neutrophils in the placental. So neutrophils need it is to protect animals. But I think this is not very, this is the science behind it. They're usually very important. But something I would like to ask anyone who has ever gotten a retained afterbirth, how do you know that the animal has a retained afterbirth? You check on it? Or we just get a stool and you sit there until it comes out. Any other person who... So there are issues like what? Very degenerated or street fat has degenerated, colored, bad smelling membranes.
ambazo inzi zinajaa hapo. You've seen that, sindio? Which is very disturbing to the person who is milking, or even you. You can just enter into a gate and know that there is a problem in this farm. Kuna issue kwa hii farm because of that strong smell. Because some animals inarudisha tu, ukikosa kuangalia inarudisha ndani na haionyeshi sign yote, and it continues to eat normally. So what will attract you is that what? Smell. Or after some 2 to 10 days, in a 2 11 days, inakuta tu imetoka na imenuka sana. You've seen that. So some animals refuse to eat. So it depends. Some animals will refuse to eat because of toxemia. You know, this thing, hii kitu ikioza, it's a very good media for what? Hii kitu unajua ni when the animal gives birth and it doesn't come out, it means what? It is something foreign. So it starts kuoza, and then that bacteria can go back to the blood system. Ikirudi kwa damu ina focus what? Temperature inapanda, toxemia. So ng'ombe inakaikio dull, hata saa zingine inakuwa dehydrated, macho inaanza kuingia ndani, moyo na inaanza ku show signs of dehydration, macho inaanza kuingia ndani, ng'ombe ya kuli, ng'ombe anapumua haraka. Such things. So it means that there is an issue of toxemia, and animals with fetal membranes have an increased chance or risk of what? Animals with retained placenta have an increased chance of metritis. Metritis infection uterus. Very, very, very severe. So metritis ni, ukisikia kitu inaitwa metritis, mastitis, hiyo TIS ni kufura, inflammation. Okay? Metritis, mastitis, hivyo. So it is inflammation. So they usually have a chance of metritis, a chance of ketosis. Ketosis ni kuambia ni an animal was heavily pregnant, after birth ikizaa ilikuwa inakula vizuri, it just refused to eat concentrates. Unaiwekea kama ni dairy meal haitaki, ndio nilikuwa nimesema, and then inaanza ku lose weight. So what is happening, the fat that it had deposited inaanza ku convert to what we call, so ketosis inaanza ku convert to what we call ketone bodies. So inaanza ku break down its own fat, inaanza kujikula, unaelewa? Hiyo mwenyewe inaanza kujikula. So ile mafuta ilikuwa nayo inaanza kuivunja vunja. Na hiyo mafuta ikikuwa ketone bodies inakuwa poisonous kwa ng'ombe yenyewe, unaelewa? So inakuwa ni ugonjwa kwa, and it's a major problem for ng'ombe. Sana sana sana. It's usually a major problem, especially over those animals that have been oversteamed. There is also an issue of mastitis. Animals that have, from research, animals that have retained afterbirth are more likely to have mastitis. Then these animals have a higher chance of getting abortion in subsequent pregnancies. Abortion. They have a risk of getting abortion in subsequent pregnancy. And you have seen an animal that has had once imewahi kuwa na RAB ikizaa tena inaweza kuwa nayo. So what you are saying, there is a risk of increased risk of subsequent occurrence. Kuna risk ya ku happen tena, not another time ikizaa. So how do you do? Ng'ombe ikipata nini mnafanyanga aje? What ikikaza kutoka, what do you do? Unatafuta vet anatoa, ndio? That's what we all. If they claim they put something in. Yeah. Is that? Yeah. Okay. So funny enough. If you do that, I mean, how to be very sure that is there any harm in cleaning it after? Research has changed, which we are trying to go into it. Research has changed completely. They are recommending you not to touch it. Wanasema usitoe. So what happens is, when you manually remove, you cause metritis. You know, hii kitu inakaa ni carancles zimekaa zimeshikana, si ni placenta, ni uterus. Iko na mavitu hivi zinakaa carancles. Then hii ni placenta inakuja inajishikilia hivi, si ndio?
So you open them like buttons, so unajua kufungua, you open like this kama buttons. So they are like around 56. So unafungua moja. So daktari wengine wanakujanga, unaona wanang'eng'ana, wanaivuta. Unaona haijatoka. Nang'eng'ana, navuta. Mpaka mara mwisho inatoka na damu. What happens? Unakata hizi vitu. Na ni very important. Mtu wa moyo na ng'ombe imekuwa na prolapse. Uterus imetoka, anaweza kuashua vile vitu zinakuwa. It is big things kama viazi, si ndio? Zinatoshana hivi, zimeshikilia, zina connect, zimeshikilia what we call the uterus wall. Uterus zimeshikilia hizo mavitu, viazi. So uking'oa moja, you reduce what? Fertility. Funny now. Ukikata ingine una reduce fertility. So ng'ombe yako kutashika ndume tena inaenda chini. Because these are the things that supply what? Mtoto chakula. Hata kama hautaziona ng'ombe ikipona, ziko. Ikizaa tena zitarudi, si ndio? So kama ulitoa 10 ni kumaanisha nutrient, hata abortion rate iko juu, si ndio? So what you do when you vuta, you create wounds, real wounds. Umeona vinonda, you create vinonda. Hiyo ng'ombe most of the time unakutanga ng'ombe ilikuwa inakula, ukaita daktari akuja atoe, ng'ombe inakataa kula. From there it becomes sick than it was. Unaanza kusema hata falali ingekaa nayo. Because it came removed poorly, akavuta, create hizo vinonda. Most of the people even remove the first day because of pesa. Mimi ukiniitia leo siwezi kuja. Nimezaa leo niite sikuji. Hata hapo wanajua I delay. Do you know I come after how many days? I even come after 6 days. Mwalimu kana. I want to test the theory that you say. So I come after 6 days, naangalia iko bado. Si imetoka hivi, naishikanga tu hivi. Hata ilishatoka. Naifanyanga tu inaanguka yote. I don't ati nashinda hapo sijui nikitoa. Nashika tu inatoka, nazunga antibiotics, that is it. Hebu sikia what they are saying. Manual removal of retained afterbirth is not recommended and is potentially harmful. But you are trying to, tunajaribu kusukumilia tunajaribu kufisisi kama zinajua tujazoea. Our school of thought ni ile tulifunzwa you remove, but research is saying usitoe. So we are trying to kuingia pole. Bado tunatoa na bado tuna observe kama nikiwacha ng'ombe itakaa na itoe. So tuna balance. So nasema manual removal of is not recommended and is potentially harmful. So trimming of excess tissue, kutrim ile inasumbua mtu wa kukamua. So unaona imehang imekuja mpaka kwa milking machine. Wanasema you can trim that. Untreated cows expel the placenta in 2 to 11 days. That hiyo nimeona. Ukikosa kutoa 2 to 11 days imetoa. Lakini daktari akuje atoe nusu, abakishe, hiyo ng'ombe inakuwa wasi. Hata afadhali ile ikutolewa basi, ikuje itoe. Daktari tu akuje ajaribu ang'ang'ane na hiyo style, atoe kadogo. Si unajua ame create some pressure nini akaacha ingine na ame create wounds. Na yeye mwenyewe ameingisha bacteria. You know when you are entering you can take a lot of bacteria inside. Naelewa? Especially if hiyo area ni contaminated, iko na nini? Iko na mafi ya ng'ombe nini. So ukiingisha na karatasi hivi unaingisha bacteria ndani. Na afu ng'eng'ana naye ikatae kutoka. Sasa ame increase risk. Hiyo ng'ombe itaenda hivyo ikiendanga chini until you lose the animal. Swali. You know why we rush to remove the placenta? Because we are told placenta ikibaki inakata maziwa. Yes, so that is the panic. No, the assurance that hata most of the time ukitoa according to bado inakata, alafu inaanza kuongeza. So there is no harm hata ikikaa 11 days. Haiko harm. But we are trying to balance. Mimi nakaanga tu nakuja after 6 days naishika tu. Sure, yote inaanguka yote 100%. Na idunga antibiotic hiyo maleo namaliza. Kukula, wanasema kukula inakata maziwa, si ndio? Is that true? Yeah, it's true, but for a short time inaacha. Unajua what happens? Hiyo duration yake kama a week or less. Unajua kile inafanyika ikikula, hiyo kitu iko na progesterone. Unajua ng'ombe ikifika miezi 4, ndio na ng'ombe zingine zina abortingi zikiwa na miezi 4. Juu ukifika miezi 3, kuna transfer ya support. Kuna hormone inaitwa progesterone, ina change from what? Ovary inaenda kwa placenta. Placenta sasa ndio inakuwa ikiproduce nini? Your hormone. Ndio maintain pregnancy. So most of the time kukiwa na cap imbalance, sema ilikuwa change from ovary iende placental support. Hiyo hormone iende chini, ng'ombe itatoka. Ndio nasikia ng'ombe zingine kila saa miezi 4 pa. Kila saa. Lakini kitambo kulikuwa na implant.
ilikuwa inawekwa ya progesterone. So sijaziona siku hizi. So unaweka tu kwa masikio, then unakaacha ni kama kamshumari, unakasingle na then ikifika miezi 9 unakuja unatoa one day. Naelewa. So kama unaona ni ng'ombe unataka mtoto kutoka kwake sana, you can do that. So ukiona hiyo change kidogo kuna kwa na shida, and that's why progesterone ukikula, and that's why hata ng'ombe ikiproduce more progesterone inaenda ikikata maziwa. Umeona ng'ombe akishika ndume, progesterone iko high, anaenda reduce asa anaendelea, inaenda kwa amount inaenda ikiwa juu sana, anaenda akikata kabisa mpaka unamdry off na achane. So akikula hiyo placenta jiko na lot of progesterone, maziwa kwanza inaenda chini, alafu inarudi inainuka. From what you are saying about the 11 days, as you know, ile placenta ikibaki ndani, unajua inakuwaga already sababu imekatika, it is a dead cell. Na utakuta saa nyingine inatoa ile harufu. So others they have a theory that ukiendelea kukaa hapo, zile chakula ambazo za mtoto mbegu tukiweka zinaoza. So you see, this is something that puts us in a dilemma. Aziezi oza. What happens is ikikataa kutoa hiyo kitu, after 11 days itoke peke yake, si ndio? Then you do some antibiotic. Hata usiweke, because research has also shown that hata ukiweka pessaries, hii research is happening, ukiweka routine use of intrauterine antimicrobials. Anti-uterine microbials ni zile tablets nekanga ndani, has not been found to be beneficial and may be detrimental. Mtu ameweka iodine, sio? Conc iodine 5%. Do you know what it happens? Kuna kitu inaitwa ovarian basa. Pale mayai inatokanga. Ndio, so mayai inatokanga inaanguka kwa hiyo mfuko. Ikianguka kwa hiyo mfuko ndio iswim. Huo mfuko inakufa. So unakuta daktari alikuja akaosha na iodine conc. Akaribu hiyo ng'ombe kabisa. Sasa ukiona ng'ombe akistrain ameinuka hivi, ni vile amesikia uchungu anasema, hii iko sawa. Hiyo sasa dawa imefika mahali inafaa. Kumbe umeharibu ng'ombe. You get it? Which is practical, you have seen it. Also, iodine inakosingi thinning. Unaona in uterus, hiyo layer inakuwa very thin. Endometrium inakuwa thin, si ndio? Ikikuwa thin, ng'ombe haitawahi conceive. So unaona some of this drug we are using have been shown to me, mimi mwenyewe nimeona. And some experiment. Hiyo ndao ni gani unasema? Iodine. Simona daktari wengi wanakuja na koroga iodine, wanashika ng'ombe, wanaweka ndani. Wakati wanaoza nani? Unaona ng'ombe anasikia uchungu mpaka anainuka hivi, ni vile amesikia uchungu. That is detrimental, because that ovarian basa ikiharibika, ng'ombe haitawahi fanya nini? Haitawahi conceive. Na inakujanga on heat. So every time unakuta umepea mara 10. Mucus yenye inatoa mucus safi, but ng'ombe haitawashika. So it has been shown that intrauterine antimicrobials are of no benefit. So kuna kitu kingine tunajaribu kufanya. Is there a way of retreating it? Retreating? The uterus. Ikiharibika? So you just do away with that cow. Unauza tu. Ikiharibika tu, inataka mara mingi maybe ile kwa iodine nyingi ikaharibika, then it means that animal has to go. But there are other methods that are coming up which we are trying. Like we are doing kuhasten, tunadunga kama oxytocin, which is a hormone ya kusaidia contract. Na ukiangalia hapo inakuwa imeandikwa na kilugha kingine. Ni kama Kigiriki. Imesemekana oxytocin when you inject inakosingi uterine involution, na kama kulikuwa na retained afterbirth inasaidia ku-expel. Tuna use also hormones. Kwa watu wanajua hormones hapa. Watu wanatumia hormones juu ng'ombe saa zingine zinataka kudungwa sijui hormone gani. Watu wamesikia estrogen. Umesikia estrogen? Estrogen ni kama PGF2 alpha. Wanasema ukidunga estrogen inasaidia ku-expel. Na hiyo tumetumia na ina hasten expulsion by the way. Watu wanapea oral calcium. Oral calcium it means when you do oral calcium you increase the level of what? Calcium. So there is more calcium for uterine contraction. So kumaanisha if there was a problem of hypocalcemia, when you increase oral calcium there will be enough calcium for ndio hiyo nini toke, si ndio? The other thing people are doing, na nimejaribu mahali, there is ndio hii nini stoke, kuna kwa na vitamin E selenium. Very important. Ndio unaona chumvi ya dry cow inakuwa na a lot of vitamin E na selenium. So there is vitamin E and selenium.
they are very, very important nutrients when it comes to what? Expulsion of what? Of what we call the uterine, the retained afterbirth. Now, there is a farm whereby we are testing ng'ombe wakiwa karibu kuzaa tunadunga selenium. Selenium is a very cheap compound. Chupa moja ya 100 ml ni kama inaitwa Introvit E selenium. Introvit E selenium. Introvit E selenium inatoka Holland. Unakuta chupa moja ni 400. Hii inaweza kama ng'ombe 5, si ndio? So ng'ombe ikiwa karibu kuzaa tunadunga. Tukiona kama imebakisha kama miezi kama wiki 2, we do 20 ml. Hiyo ng'ombe, hiyo shamba ilikuwa na lot of retained afterbirths. So tunadunga. We just nilisoma tu hizi research nikaanza kudecide tu. So tunadunga. You know, to reduce. The last time nilienda kwa hiyo shamba kutoa placenta, hata nilisahau tena. Juu zili reduce. So nikarealize maybe supplementation yetu ya selenium vitamin E kwa chakula iko low. Na possibly chumvi yenye tunapewa wameandika selenium vitamin E lakini haiko kiwango yenye inafaa. Unaelewa? Na maybe yenye tunapea si kiwango yenye inatosha. So animals unakuta una ng'ombe 10, 5 zinapatanga RAB. Kwani hawa ni lucky ya you? At shamba yako ng'ombe 10 zikizaa 50% zinapata RAB. It means there is a problem. And the problem is usually vitamin E and selenium. So if there is low vitamin E and low selenium in supplementation, then you have higher levels of what? RAB. So you can try this with your veterinarian. You increase the level of vitamin A, or you can do some injection of vitamin E selenium before what? Calving. How many minutes? Some weeks, Like 2 weeks before calving. Yeah. Another question. Ng'ombe ikikataa kuja on hit, because I've been hearing several times that selenium encourages heat. Do you think if you dunga it can? Yeah, it can. It can. It can. Is there any danger with excessive that? That was my one question. The other question was this calcium thing that is such a big problem. Does it have any other component that locks it? Like last time when you were here for training, you were being told copper is locked by iron. Does calcium have anything? Because we don't understand. You're feeding salt and all that. Why would we have these calcium stories all over? Oh no, in calcium there is no locking, but in calcium, what we have in issues surrounding calcium is when you give excess calcium, then you have more cases of hypocalcemia. Ukipatia chumvi nyingi, ng'ombe upatie chumvi calcium, una chances za kupata hypocalcemia. Cause in quotes ni kama uzoeshe kitu, ng'ombe imezoea kujimobilizia, kutoa calcium kutoka kwa mifupa, si ndio? Inatoa calcium yake kutoka kwa mifupa ama kachakula kidogo na pea through the kidneys na ina utilize hiyo calcium, si ndio? Then unaipea kutosha kwa chakula. Those physiological mechanisms that were there zinasahaulika. Unaelewa? Zinakuwa zimelala. Unajua ni vitu zinastuliwa. So zinakuwa sasa zimeenda ni kama zimeenda to sleep. Senye inazaa, senye inahitaji a lot of calcium that time. Zile physiological mechanisms za kumobilize calcium, they have gone to sleep. Ndio maana ng'ombe inalala chini. So most of the time hata ng'ombe zinaangukanga ni very very healthy animals. So why not? Huwezi kuta tu ati boran sasa imeanguka. Boran ama ng'ombe ina njaa imeanguka. Ng'ombe ina njaa inaanguka kabla izae. Ikifika miezi 7 inaenda chini. Tena napigia ng'ombe iko na miezi 7 mimba imeshindwa kuamka. Hiyo ni njaa sasa. Hiyo kuna issue na njaa. Lakini ng'ombe ikizaa ianguke, uende uiangalie vile inatoshana. You will not believe. Very healthy, hata kwanza inatoshana hivi. Ukiangalia ng'ombe ikiwa imelala, you say this animal is well fed. Sasa wanasema, kwa nini nimekuwa nikipea chumvi ya calcium all through? Kwa nini naanguka? So zile mechanism ndio maana tunakazia calcium kidogo. So that zile mechanism, unajua if you reduce the amount of calcium unapatia, it means the physiological system, because hakuna enough calcium, they are working kumobilize kutoka kwa bones ndio ziweze kusustain ile level inatakikana. So hata senye itazaa ita need a lot of calcium, bado inaweza kuzitoa kwa bones haraka haraka na kuutilize kwa system yake, so haianguki. Na get. So that is usually, so the farms that usually give a lot of salt supplementation of salt, calcium especially, a lot of calcium. Chakula unakuta ina a lot of ina kitango DCP, unakuta ina a lot of DCP nini. Hizo ng'ombe zinakuwa na high risk of what? Developing hypocalcemia. The other thing is One question. It was a practical view. There is the farm manager. There are two animals.
if you just bought from somewhere, and it is almost 2.5 months to turn, and we bought the salt, this one for dry cow, and then the manager started giving it, and immediately after that there was a reaction, and it started naona ile inatoa nini samadi ile ijakauka ina nini kuna maji mingi sana. Then we wondering what is happening. Then I told him let's stop. That was the day before yesterday. So I don't know what could be the issue there, and what could we advise going forward on that. After mmenunua ng'ombe tulinunua, we just bought from somewhere. Na hiyo salt tunapatia ni gani? We give it a Maclick. Yes. Maclick dry. Yes. Na zinakula ya kutosha. Tulipatia tu kidogo with food. Cause hiyo issue yako inaweza kuwa pia kuna issue na stress. Si unajua it's a new location. Okay. But still umepatia salt. Yes. But there is no relationship between that diarrhea and salt. No. It has even stayed for almost a month now. Then we start now. We're saying now it is now close to 2 months. We start now introducing the dry cow before it cuts the next 2 months. This cow has stayed with the farm for almost 2 months, almost 1 month. So and then when we introduced this one, it started that problem, and then I told him let's stop first. Maybe there is maybe when you introduced, previously you are having food that was having components of salt. Okay. Nutritional balance between the two salts were totally different in terms of composition. So when you have an introduction of some little change, you usually say indirectly you are introducing some form of stress. Ni kama kukiwa na animal fulani, then you decide kubadilisha chakula kutoka chakula hii upe chakula kingine. Hiyo chakula ina shida kabisa. But due to you changing their normal functionality, due to changing a feed, indirectly they are stressed up. When they are stressed up, one of the signs of stress in an animal ni kuanza kudiarrhea. Ni kama niingia hata pale, kuna ng'ombe iko pale inanijuanga sana juu ya kutibu sana. Nikiingia tu hivi, hiyo ng'ombe ilikuwa sawa. The first thing it starts ni kudiarrhea. And it can diarrhea profusely. Baada ya dakika 10, choo inatoshana hivi. Diarrhea. Hiyo ng'ombe iko na diarrhea. But due to me na ile lab coat yangu ama gari yangu tu imeingia tu hapa. Psychology hiyo ng'ombe ina change. Inajuanga tu this guy is bringing bad things. So immediately inashikwa na very severe diarrhea. Nikitoka after some time hiyo diarrhea inaisha. Nikienda kabisa. Unaona? So nikumaanisha hiyo kitu iko primed that so some change, we should introduce some change of some kind. It introduces some form of stress in quotes, and then one form of that stress is the diarrhea you are seeing. Okay. Now, so what you are saying is we just continue doing. No, I can say you just do like 50-50. Like you balance between the two salts. Yes. So as you are reducing the other one, which is for milking, you are giving, you go increasing the other one. No, these are IFAs. Yeah? The IFAs. See, there was a salt that you were giving before. I don't know now what they were giving. Yeah. So if you knew what you are, because if it is in your farm, the animal is in your farm. Ni ngumu upate shida kama hiyo. But if for example you are seeing there is such a problem, what you usually do, you introduce one as you reduce the other one. Unaenda kunakuwa na transition pole pole. But most of the farm hakuangi na shida kama hiyo. Mwalimu, very important. Sorry. That I think. Okay. What you are saying? Oh, okay. You know, you said something that is very dangerous. I don't know if, because we could be suffering from such a thing. Did you say, if I understood you right, that if you give your cows too much salt, then you are going to inhibit it from getting its own calcium. Natural calcium. Yes. Immobilizing its own calcium. If you give a lot so of... when they tell you put kijiko moja... Lakini sasa, unaweza put hiyo kijiko, yeah. Lakini if it is dry, if you are going towards calving, unapea chumvi yenye iko na low calcium. That's why kumekuja kina dry cow. What they are trying to do, even if you are giving the same amount of salt, calcium iko chini kidogo. So ikiwa chini, bado systems za mwili za ng'ombe ziko. So
so that inaweza tengeneza calcium yake kutoka bones, vitu kama hizo. The real question is this. Lazima nipimie ng'ombe chumvi ama niipatie, because some places they say unaweza weka, but sasa unakuwa na groups. Kama sasa hapa tuna groups za dry animals. So these are dry animals. Unaweza ziwekea tu, lakini the salt dry unawekea dry. But there is no danger in over consuming of salt. Hata inajilimit. Ng'ombe ikikula salt ya kutosha, kuna vile inasikianga generally hiyo mwili naturally stable, so inaacha. When you give it food, when it takes enough, it stops. It stops. The same way you give it salt, it takes enough. The body does not need any more. It stops. That's why you can say you are giving it excessively. Then unaona kama hizi za block na hiyo funga uiwekea hapo. Inalamba, ikilamba mwili ikipata ile inataka. Inawacha. And that's why unaona ng'ombe zingine zinakula like a few amount of kama dairy milk kidogo, lusani kidogo na nyasi kidogo inashiba. Lakini ukienda kama huko kwetu mashambani, ng'ombe ya maziwa sana inaweza kula hata kama pick up ya nepi. Itaanza asubuhi na haitasimama, itaendelea lunch time bado inakula mpaka jioni na bado inaendelea kula. Because haijafikisha ile nutrient requirement ya mwili yake ndio iweze kusatisfy sementa. Lakini inakula vizuri, inakula tu kidogo, inasikia mwili. Naelewa? So when does acidosis now occur? Acidosis occurs when you give excess concentrates. So we say maximum 12 kilos. So lazima ikuwe ng'ombe imezoea chumvi. Acidosis ni like here there is a time ukipatia concentrates nyingi, animal ina suffer from acidosis. You know, stomach is a fermentation chamber. So ikienda huko itengeneze kama busaa, ina produce a lot of lactic acid. It produce a lot of lactic acid. Hiyo acid inaua lactobacillus bacteria zikikufa, so ile normal digestion ya microorganism inaisha. Ikiisha acidosis inaingia. So hiyo acid inaingia. You know Chemusian, there was a time ng'ombe zao zilikuwa zinaharibika miguu, laminitis. So zinakuwa na miguu kubwa na hizo miguu zinapasuka, very unhealthy, na ni ng'ombe kubwa hivi. So hizo miguu zinakuwa mbaya, so tukaenda huko. We didn't know what was the problem. But when we look at what they were giving corn. Corn ni mahindi nyingi sana. So wakipatia corn, unakuta kuna ng'ombe tunakal kama ng'ombe 5 undergo due to problem ya miguu. Unajua hiyo acidosis ikiokaa, mishipa za kupeleka damu kwa miguu zinakuwa ndogo. Zikikuwa ndogo, so hufa haipati damu, haipati madini, nutrients, oxygen na nutrients. Kikosa hizo nini nafanyika? Hufu zinaharibika. So unakuta ng'ombe nyingi zina shida ya miguu na hazina foot rot, na shangaa hizi ng'ombe nini. So we realized it was an issue of what? Excessive grain. When we reduced the grain, ng'ombe zikapona tu naturally. You get it? So, my question is related to this one, ya calcium. Na tumeona ng'ombe healthy ikizaa ndio inaanguka juu ya hypocalcemia. So, unaweza dunga calcium 2 weeks before ng'ombe izae. Kama vile unadunga nani? What we do, ng'ombe at least unaona watu wanapatia oral calcium. Umeona? Ukijua kama ina 7 days na inaanguka kila wakati. Unajua zingine ni genetic. We start giving oral calcium like 100 ml every day. Mpaka izae alafu after izae. That you can do, but not injecting. Now you have talked about the grain. Are you saying the grain in form of ile asali, ile cocoa silage, ama walikuwa wanaweka tu unga? Walikuwa excess hata unga. Zilikuwa zinakula hata dairy milk nyingi. Unajua maximum ni 12 kilos. 5 pita. Pakao. Hata kama inatoa 50, usipite hapo, afadhali uongeze vitu zingine sasa. Usubstitute. Because ukipita hapo unaanza kuintroduce what? Acidosis. Ukiintroduce acidosis sasa ndio hiyo shida. Mambo shida nyingi zinaanza kuja. Hata unaona mafi na huwa inanuka kasta nyingine si kawaida. Inaanza kuwa tuna mashida zake. So excess concentrate ndio itoe maziwa sana, itafika mahali tunaanza kurudi chini, afya ianze kuwa na shida za miguu. Unakuta miguu zina hoof zinakuwa na structure zingine funny. Ni ng'ombe kubwa but ina hoof zingine mbaya sana. So hizo ng'ombe zinaanza kuharibika, zinatoa usaa na midwives. So feeding of calves ni I like running the program with time. But I needed us to have maybe a small practical for a few things. Is it okay? Maybe to see the science of what we are talking about,
ng'ombe iko na mastitis, this is how it is. Ng'ombe iko na lameness, it's like this and so on. Then we'll continue. At the same time, according to my time, it's tea time. I like running the program exactly the way it is. So I was suggesting not cutting you. But we started late also. Yeah, okay. So maybe we may continue for some, how many minutes? And then we, Like 15. 15. It's okay. Yeah, I know this is technical and But it's very informative. something, I think yeah, informative and technical. we are getting no technical. Yes. Okay. Just to But it's good to break it down. You know, this is Into every sections. You're right, yeah. Yes. Yes. Yeah. And on nutrition, that one we have a whole day for it as well. So let's try to stick so much onto health. Yeah. Ni sawa. Actually, I'm a nutritionist. Na zile swali mnauliza. It will be there. Like calcium, when you're designing salt, kuna ratio ile kama ya calcium and potassium. There's a ratio. If you compromise that, hata uki calcium itoshana aje, ng'ombe hatapata absorption hiyo. I just wanted to talk about something little about calving. So calving, when you talk about feeding calves immediately after calving, what you should know that calves receive what we call immunity, passive immunity. So when you ingest colostrum, ile tumbo ya mndama ni kama ina mashimo. So proteins zinaenda kama zinamezwa kwa intestine. Zinaingia tu. So when you don't give your animal, when you don't feed your calf, at least the first what you are saying, at least what you are saying is calves receive immunity passive from the dam through the ingestion of colostrum. So calves' immune system is immature at birth and depends on acquisition of passive immunity. So for disease protection in early life, so they are what you call immunoglobulins and the rest nazo are absorbed directly. Ni proteins ni kazi zinamezwa directly kutoka kwa hiyo tu, ni maajabu ya Mungu. Gut inafunguka, zinamezwa tu directly. So what you have seen is from research, what you have seen is zile ng'ombe zenye hazikunywi colostrum ziko 3 to 9 times more likely to become sick before weaning and 5 times more likely to die before weaning. These calves these calves, it's because they don't have what you call adequate passive immunity. So what you are saying, at least the first 6 to 8 hours, hiyo nini inaanza kufungana. So there are these cows which you have usually pendulous udder, matiti kubwa inayoenja uwezi fikia huko chini. Make sure umekamulia. Na ukamue hygienic methods, ukamuliwe kama una ile kitu ya kupea inakuanga na kama it is like a titi. Unaweza mpatia like 2 liters at least the first hours of birth, 2 to 3 liters. Ama kuna ng'ombe zingine zinakuwa zina dystocia, so haziweza kunyonyesha mtoto, at least mtoto akunywe maziwa. Kuzuia mtoto akona more likeliness ya kusurvive after that compared na mwenye hajakunywa. So kama hajakunywa maziwa anakuwa na issue za nini? Kuharahara nini, vitu kama hizo. Unaelewa? Kama there is a time here this year we had a problem with what we call foot and mouth. So every calf that is born tulikuwa na mbeba hakuwa anakunywa na colostrum. You know colostrum has also foot and mouth virus. So ikizaliwa tulikuwa namweka kwa tuktuki, umeona shui, tunapeleka kwa manage kwa mwenye hapa nyumbani ndio asipate hiyo virus. So they survive most of them. But hizo njao saizi imetusumbua sana. First of all, kuhara zina mashida. For the first time tumekuwa na shida ya njao. Njao tu zina shida. Kuhara mara kesho sijui zinafanya nini, hazikui vizuri. But unaona the problem where it came from, you don't know practicality. All those calves didn't take colostrum. So always sai na kuanga huko. Kuhara nini, hata tumelose 2. But the problem started huko. Kitu ya kwanza zilitoka hapa zikaanza na milk replacer. So all the immunity yenye zingepata kutoka kwa mama through the milk colostrum directly into the gut hazikupata.